Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai barkamu da sai kasancewa tare da ku a cikin channel mai albarka ta Cyber Expert Hausa. Wannan bidiyon zai kasance day 2 dangane game da Advent of Cyber 2025. So ba tare bata lokaci ba zan bude cikin browser dina domin mu wato ainihin tunkara day 2. So kamar yadda muke gani a jikin screen muna da day 2 anan, Phishing, Mary, Clickmass. So wannan challenge ko ince wannan day din zai koya mana yadda threat actors suke wato ainihin gabatar da phishing attack. So aka ce phishing attack ana nufin wani tarko da ake dana wa mutane domin su fada. Kamar yadda kuke gani a jikin wannan thumbnail, alamun fatsa ne nan wanda zai grabbing din username da password credentials ɗinka bayan ka yi login zuwa wani website. So now kai tsaye a sunan room din kenan, Phishing, Mary, Clickmass. So ga video na wanda John Hammond ya gabatar, za ka iya duba wannan bidiyon domin ka ga yadda aka warware wannan room. Sannan mu kai tsaye za mu je zuwa ga asalin labarin. Kamar yadda na ce zan daga karanta labarin sannan takaita bayani a kai, kana sai mu ga cewa mun yi abin da aka ce mu yi aikace, abin da ake so mu koya mun koya, sannan kuma mu amsa tambayoyi. Wannan abu uku insha Allah shine zai kasance tsarin da za mu tafiyar da wannan series. So now the story bi ma'ana labarin. In light of several recent cybersecurity threats against the best possible company, the local red team has scheduled several penetration tests. The red teamers proceeded to carry out a regular penetration test against their TBFC. Part of this exercise is to ensure that the employees are diligent when clicking links and that the company is well protected against the latest phishing attack. This type of authorized phishing is a proven way to learn whether the cybersecurity awareness training has fruited. Dangane ga tunkarowan waɗannan hare-hare da muke ta fuskanta tun daga preparation room, tun daga day 1, mun ga cewa King Malhe yana ta gabatar da attacks ɗin shi akan website ko in ce a kamfanin Best Possible Company. Duk da day 1 yayi magana akan website ne, an yi compromising website, har aka ba mu machine ɗin mu shiga mu ga abin da maskidi ta bar mana a matsayin node, wanda da shi ne taimake mu muka gano wannan extract.sh file ɗin. So wannan hararen da suke tunkaro wannan kamfanin, especially during wannan lokaci na Christmas da take gabatowa, wanda suke da gabatar da penetration testing, an ba su go a cewa su gabatar da penetration test game da website din. So a cikin wani exercise aka ba su na penetration testing din shine su tabbatar da cewa ma'aikatan kamfanin nan suna lura, especially abin da ya shafi link, wajen danna link. Okay, maybe a turo musu email ko suna mu'amala da wani kamfanin su turo musu email cewa kaza su danna link kaza domin su yi kaza. So an faɗakar da su waɗannan red teamers ɗin cewa ku kula, muna so ma'aikatanmu ku tabbatar da cewa suna kula wajen danna waɗannan links ɗin. Baya ga haka, a hanyar haka ne kawai za a iya gano cewa shin ma'aikatan lallai sun fahimci wannan abin da ake ba su ilimi a kai, ma'ana suna iya gane link ɗin da ba kowane link za su danna ba, ko kuma ya za su iya bambance tsakanin link mara kyau da kuma link mai kyau. Okay, in this task you will be part of the Best Possible local red team with the elves recon macred, exploit macred and pivot macred. You will help them plan and execute their phishing campaign. It is time to see if more cybersecurity awareness training is required. So a wannan tax, a wannan aiki, a wannan rana din, mu za mu yi taking part a matsayin wato ainihin red teamers, bi ma'ana mu ne aka yi, kamfanin suka ɗauke mu haya mu je mu gabatar da wannan penetration test din. Okay, ma'ana suna so mu yi testing ma'aikatansu, shin ma'aikatan nan kowane link ne aka tura musu za su buɗe. To shine wato ainihin amfanin wannan room din, domin a yi testing ɗin Best Possible Companies, shin ma'aikatansu suna da tsaro, sun iya bambance link mai kyau da mara kyau, shine za mu yi. Okay, so learning objectives, abubuwan da ake so mu cimma a cikin wannan room. Na farko shine aka ce understand what social engineering is,
learn the types of phishing, explore how red team create fake login pages, use the social engineering toolkit to send a phishing email. So na farko za mu koya menene social engineering attack, wanda na sha ne bayani game da haka. Sannan na biyu shine za mu koya ire-iren phishing attack. Sannan na uku za mu gabatar da yadda penetration testers ko red teamers suke kirkiran fake login page domin su yi testing security ɗin company. Sannan abu na hudu shine za mu yi amfani da wani tool da ake kira social engineering toolkit domin mu gwada tura phishing email zuwa ga ma'aikatan Vest Festival. So wannan su ne abubuwan da za mu koya insha Allah. Sannan abu na gaba shine connecting to the machine. A wannan room din muna buƙatan attack box, muna kuma buƙatan virtual machine, bi ma'ana muna buƙatan kwamfutan da za ta mana sabin a matsayin ita za mu dinga kai harin, sannan muna buƙatan kwamfutan da za ta kasance ita ce target ɗinmu, ita muke kai wa harin. So baya ga haka za mu je mu scrolling ƙasa mu danna akan start machine. So kai tsaye zan fara kunna target machine ɗin kafin mu kunna wato ainihin attack box. So in muka danna akan start machine za mu jira wannan zai bayyana mana IP address. At the same time za mu kunna attack box. So amma idan misali ba mu buƙatar attack box, za mu iya amfani da machine ɗinmu, in this case using SSH da sauransu. So za mu danna akan start attack box wanda kai tsaye zai mana splitting screen ɗin zuwa gida biyu. Hannun hagu shine inda muke karanta waɗannan bayanai, na hannun dama za ta kasance machine ɗin da za mu dinga kai hare-hare ko kuma a matsayin wadda take kai hari. Okay, so kada ku manta ba wai hari za mu kai ba, just mu penetration tester ne. Kamfanin TBFC suka ɗauke mu cewa suna so mu gwada ma'aikatansu, shin ma'aikatan nan kowane link na su buɗe su shigar da credentials, to shine suke so mu tabbatar da ilimin da aka ba su bai tafi in vain ba, bai mana bai tafi haka kawai ba, sun fahimci ilimin ko kuma a yanzu dai da ɗan sauransu. So wannan a zahiri yana faruwa matuƙa, shine a ɗauki ethical haka a haya cewa kai ga kamfaninmu muna so kai testing ɗin ma'aikatanmu, shin sun san abubuwa da suka shafi security, like kowane link za su dinga buɗewa, ta yaya za su iya gano wannan abun ba daidai ba ne, wannan abun daidai ne. So sai a ɗauki asalin haka wanda ake kira da red teamer ko kuma penetration tester wanda zai je testing wannan. In this case yana yin komai da komai bisa ka'ida, saboda da yarjewan kamfanin ne zai gabatar da wannan hara-hara. So abin da za mu yi kenan. So kai tsaye idan muka duba sama muna da attacking IP address ɗinmu, sannan kuma muna da wato ainihin target machine ɗinmu. So wannan target machine ita ce wannan IP address ɗinta ne, sannan attacking machine ɗinmu shine wannan. So duka wannan suna da muhimmanci kwarai da gaske, especially kamar yadda na ce idan za mu yi amfani da SSH wajen connecting zuwa ga attack box ɗin cikin terminal ɗinmu. So za mu iya yin haka kai tsaye a yayin da ta gama loading. Okay, so having said that, zan danna akan check wannan, and kai tsaye ya ce mana ansa no answer is needed, ba buƙatar amsa. So terminal ɗinmu ta buɗe, kun ce attack box ɗinmu ta buɗe. Zan danna enter akan terminal ɗin wanda terminal ɗin ta tafi. So kafin mu yi wani abu za mu je zuwa ga asalin event ɗin, ko ce asalin task ɗin da ake so mu, social engineering. So zan karanta a gurguje kafin mu kai ga ci gaba. Social engineering refers to manipulating a user to make a mistake. Example of such mistakes include sharing a password, opening a malicious file, and approving a payment. The term social means that the target of such an attack is human beings, not computer systems. Consequently, the attacker relies on psychological tricks to get the target user to cooperate. Some psychological factors that can play a key role in the success of such attacks are urgency, curiosity, and authority. This is why some will refer to social engineering as human hacking. So generally idan aka ce social engineering yana nufin ka sarrafa tunanin mutum, ka sa mutum ya gabatar da wani mistake, ya yi wani abu wanda zai samu tangarda, ma'ana ba tare da ka yi attacking computer ba.
So most of the time akan samu computer tana tsaron da ya kamata, an saka mata duk wani antivirus, duk wani scanning tool, duk wani IDS da IPS, intrusion detection system da kuma intrusion protection system da wani antivirus, duk wani abu an sa mata. So computer tana iya kasancewa 100% secure, amma wanda yake operating wannan computer might not be secure. So shi saka a security chain gaba daya mafi rauni a security chain shine dan adam, saboda dan adam yana da feelings, yana da yanayi. So za a iya je mai da wani bayani ko kuma da wani salo na yanayi da yake ciki, ko kuma wanda zai sa shi cikin wani yanayi ya gabatar da wani abu ba tare da shi ya san ga abin da yake faruwa ba. So misalan waɗannan mistakes da mutane suke iya yi shine su sharing ɗin username da password ɗinsu, ko kuma su buɗe wani malware a cikin computer ɗinsu, ko kuma su approving ɗin wani payment da aka yi ba tare da su sun san cewa sun yi approving. So kalmar social tana nufin target ya kasance shine ɗan adam ba computer ba. Okay, so social engineering kenan, like a sarrafa tunanin ɗan adam. Okay, so consequently attacker relies on psychological threat. So attacker ɗin da yake gabatar da wannan nau'i na hare-hare a kamfani ko kuma a duk inda yake gabatarwa, target ɗin shi shine yayi attacking ɗin tunaninka, yayi attacking ɗin kwakwalwanka da yanayin yadda kake ji, feelings ɗinka. Okay, wanda wannan attack ɗin da zai gabatar da zai sa kai ka yi cooperating, ka bada haɗin kai wajen cimma shi attack ɗin nashi. So ta yaya zai cimma wannan, ta yaya zai iya hakin ɗin tunaninka shine na farko zai yi ma wani abu da ake bukata ka yi na gaggawa. Kana zaune sai a kira ka, muna magana da wane, muna kiran ka daga banki kaza kaza, na Allah ko wani OTP muna so account ɗinka ya samu matsala, ka tura mana shi yanzu, a tura maka a message. Kun ga yanzu wannan ya nuna cewa gaggawa yanzu ake bukata, kai kuma kana tsoron kan bankin ka ya samu matsala sai ka tura musu. So sun yi hakin ɗin tunaninka kenan in this case. Wani zubin curiosity, kana ƙosa ka ga me zai biyo baya. Tinubu yana raba kuɗi, like na ƙosa an samu kuɗin nan, bari na maza in ciki kan mutane su riga mu cikewa, you know, you are curious, ka ƙosa. Sannan wani zubin authority, abin zai iya zuwa daga sama, maybe wannan ya faɗo kaman doka, kana tsoron kar ka saba kaman na banki ɗin in this case. So wannan shi ake kira social engineering, nau'i ne na attack wanda yawancin attack da ake gabatarwa a duniya gaba daya ana hadawa da social engineering. Most of the time shine ma yake taking effect. So phishing is a subset of social engineering in which the communication medium is mostly messages. At one point, the most common phishing attack happened via email. However, the spread of smartphones along with ubiquitous internet access has spread phishing to short text messages wanda ake kira da smishing, voice calls wanda ake kira da vishing, QR codes wanda ake kira da quishing, and social media direct messages. The attacker's purpose is to make the target user click, open, or reply to a message so that the attacker can steal information, money, or access. So phishing wani ɗan ƙaramin ɓangare ne game da social engineering. So social engineering dai da kuke ganin shi yana da girma sosai. A cikinsa akwai nau'o'in hare-hare wanda suka shafi a yi amfani da email a tura saƙo, a ƙirƙira wani abu, ko a tura link, ko a tura malware a cikinsa. Muna kiran wannan nau'in da phishing. Okay, shine a saka kaman kalmar phishing, like kamun kifi kenan ko. Ta yaya ake kama kifi? Shine a sa mai tarko. Tarkon shine fatsa da tana ko wani abincin da kifin yake so. Kifi zai ga tana yana so ya cinye je sai a sarkabo wuyan shi da wannan fatsa din, right? So haka shi ma the same attack ne wanda haka suke amfani da shi. Za a samu a kwadaita maka wani abu wanda kai kana ganin riba zaka samu ko zaka ci banza, and at the same time kana saka username da password ɗinka an kwamushe shi, an samu wannan bayanan, za a iya wato ainihin halakar da account ɗinka ko kuma a yi wani abin da ba shi bane. So wannan nau'i wanda ya shafi a tura email cewa ka yi kaza shi muke kira da phishing. Okay, so at the same time akan kira mutum ta waya a ce yi kaza wannan shi kuma nau'i muna kiran shi da wato ainihin vishing, voice call kenan, vishing daga voice sai a ce vishing, right? Sannan at the same time ana tura sakonni ta message, shi kuma wannan ana kiran shi da smishing.
kwanakin baya ko wata number da take ta tura wa mutane kaza kaza ya ga wani abu download, in ka na download baka san me yake faruwa ba. So wannan nau'i ne na attack din smishing, SMS kenan. Sannan wanda ya shafi kai scanning QR code dan ya kai ka zuwa ga wani link ko ya downloading wani file da sauransu, nau'i na attack ne wanda ake kira da phishing. Kada kuma da in this case akwai legit purposes da suke faruwa na waɗannan abubuwan. Misali ba kowa wani in ya tura maka sako zaka ce wannan phishing ne, ba kowa wani ya kira ka zaka ce wannan wato ainihin phishing ne, ba kowane QR code kai scanning zaka kira shi da phishing ba. Sai dai abin da ake so ka fahimta shine duka waɗannan abubuwan ana iya amfani da su a matsayin attack surface da za a iya targeting din mutum. So manufar wannan campaign din da ake kirkira phishing ne ko phishing ko smishing ko phishing din ma shine ana so user din ya danna abin da aka ce ya danna, ko ya bude abin da aka ce ya bude, ko kuma ya reply zuwa ga sakonnin da aka tura mishi, wanda shi kenan hakan zai iya sa ataka ya sata bayananka, maybe ya sata kudinka, kuma ya gain access zuwa ga account ɗinka. So unfortunately, phishing attacks are becoming harder to spot. Even careful people might fall target to such attack if they don't exercise proper care. TBFC cybersecurity awareness training teaches users about two anti-phishing mnemonic written as STOP. The first STOP is from All Things Secured, which tells users to ask the following questions before acting on an email. So cikin ko Allah yanzu phishing suna da matukar wahala a gane su. Bi ma'ana zuwan AI yanzu, AI zai iya crafting email din da zaka ji kai wannan flow din email din gaba ɗaya daidai ne, irin abin ya tafi da tunaninka. So hatta wanda suke da ilimin cyber security ba sa iya tsallake wannan nau'i na attack, saboda kamar yadda na ce ana amfani da feelings ɗinka ne, da psychology ɗin tunaninka. So komai zai iya faruwa, idan ka zai iya rufewa, maybe in ka iya gano wani abu ba za ka iya gano su. Akwai nau'i na attack da ake yin shi embedded attack, attack kan attack. Maybe na farkon daidai ne, na biyun ake so ka fada, right? So duka wannan yana faruwa. So hakan ya saka cewa a mutane za su iya fada zuwa ga wannan attack ɗin ba tare da sun sani ba. Wannan ya saka kamfanin The Best Festival Company suka gabatar da cyber awareness training wanda yake koya wa users. Bi ma'ana suka gabatar da wani training wanda yake koya wa membobinsu yadda za su iya gane anti-phishing. Ma'ana idan misali an tura musu email, to ga irin tambayoyin da za su yi, wanda ga link ne za mu iya karanta wannan dan danna control danna akan wannan link din zai bude ma next tab. Like tambayoyi ne da za ka yi wa duk wani wanda ya tura maka da sako ta email ko kuma ta kira ko kuma as SMS ko kuma through wato ainihin QR code. So abubuwan sun shafi guda wato ainihin hudu ne. STOP wanda muka je zuwa ga wannan link kai tsaye zai faɗa mana S din me take nufi, P me take nufi, and kuma O me yake nufi, T ita ma me take nufi, wanda yake nufin stop. So S yana nufin suspicious, shin wanda ya turo maka da email din nan kana zargin shi ko kuma wani abu makamancin haka. Sannan na biyu shine tell me to click something, abin email din ko message din yana cewa ka danna wani abu ko ka bude wani abu. Offering me to amazing deals, maybe a ce wani garabasa ne, like MTN za su baka 1 gig in ka danna wannan link din, MTN za su baka 30 gig, ko Tinubu yana raba kuɗi kaza. Like whatever the case might be, wannan abubuwa ne da ya kamata ka nazarta a lokacin da aka turo maka da messages. Pushing me to do something new, maybe a email ɗin ko kuma a kiran ana so ka yi wani abu sabo wanda kai baka saba yi ba. So wannan abubuwa guda hudun ya kamata ka dinga tunani a kansu all the time. The second STOP reminds users to follow the following instructions. STOP na biyu yana tuna masu wato ainihin wayannan ma'aikata domin su tuna da waɗannan sharuɗa da aka basu. Na farko shine slow down. Scammers run on your adrenaline. So like kai slowing down, kaka gaggauta yin abin da suka ce su yi, just ka natsu ka kalla abin da wata hikima, like ka kalla abin da wata fuska. Shin wannan abin in nayi shi me zai biyo baya? In na danna wannan link din zai yi abin da aka ce ayi? Tinubun zai bani kuɗin misali, ko MTN za su bani 30 gig din da sauransu. Sannan abu na biyu shine type the address yourself, don't use the message link. Kai typing din, in link ne suka baka, like kalla link din, buɗe sabon tab, rubuta wato ainihin link din a cikin sabon tab, je ka da kanka kai visiting. Idan abin real ne, genuine ne,
zaka gan shi a google za ta dawo maka da result makamantan haka. Idan bai dawo da result mai kyau ba, like kai ka san cewa akwai matsala tun ana. Sannan abu na uku shine open nothing unexpected, verify first. Kada ka sake ka danna kowane file, kowane link sai ka tabbatar da sahihancin wannan file ko wannan wato ainihin link. Abu na hudu shine proof the sender. Ka tabbatar da zaka iya gane waye turo maka email din. In message ne, kirawa ne, ya wane na ga wani message ka tura min ta WhatsApp, kai ne ka tura min, ya abin yake kaza. So duk da wannan I don't advise mutane su yi. Wani zubin akan yi amfani da wanda ba su da ilimi irin wannan, su ma ba su an yaudare su ne sai su tura maka, kai ma sai ka gani. So in kai kana da ilimin misali ka tambaye shi wane ya na ga kaza zai ce wallahi shi ma ai an turo mai ne, to kaga shi bai sani ba. In this case yana da kyau mu dauki wannan into consideration. So but most of the time abinda nake so mu lura anan shine is good kai verifying, especially a Facebook za a tura, za ga abokinka ya maka magana wane kaza ina son kaza ko kuma ga link kaza kira shi wane kai ka tura musu sako, saboda mostly ana hacking din account mutane ba sa sani a tura sakonni a goge ba tare da su sun sani ba. Okay, so ka kira shi ka tabbatar ya shi din ne. Wani zuban wannan ya taɓa faruwa da ni, aka turo min da like through WhatsApp, wani mutum mai mahimmanci a gona through WhatsApp din shi sai aka turo min message cewa yana cikin matsala, emergency yanzu in tura 300 emergency fa. So due to na san wannan trick din and kuma mutumin is very close to me, kawai kai tsaye na je na same shi, me yake faruwa ne sai yake cewa ai an yake account din shi ne. So you know, verify first, ka tabbatar shin wani din nan shi din ne ya turo maka da wannan sakon. In so samu ne ka je face to face ku haɗu da shi, in wanda yake nesa ne kira shi tabbatar, ko da ka tabbatar ba kowane link zaka danna akai ba. So after hours of periodic cybersecurity training, the red team checks to see if the best possible staff can dodge fishy emails. So bayan lokuta da aka shafe wajen gabatar da wannan training ga membobin best festival company, so yanzu suna so su tabbatar da shin ma'aikatan nan namu sun samu ilimin da ya kamata, za su iya kaucewa duk wani email da ya shafi phishing email ko kuma vishing email da sauransu. So building the trap. So anan ne mu a matsayinmu na penetration testers, a matsayinmu na red teamers, za mu dana tarko, tunda kamar an dauke mu haya ne mu yi testing membobin wannan company din, shin sun koya ilimin da ake so su koya. So you must sound very convincing as a penetration tester for a successful phishing attack. It's not only how you write the phishing email or messages, but also how you set up the track for the target. The target can be anything depending on your objectives and the research you conduct on the target. Sometimes attackers aim to compromise the target machines, and they achieve this by attaching a malicious file. So their phishing emails, malicious files to their phishing emails. Attackers sometimes craft a web page that mimic a legitimate login page to steal target credentials. So yawanci a matsayin na penetration tester za mu gabatar da saita wannan trap da muke so mu saita wa membobin best festival company domin mu tabbatar da sahihancin ilimin da suka samu, shin sun fahimci duk abin da aka koya musu. So wani zubin a matsayin na penetration tester za mu gabatar da dana tarko ne based on abin da muka tattara game da target dinmu, wanda wannan is one of the phases na internet na ethical hacking, shine abin da ake kira reconnaissance information gathering. Wannan shine mataki na farko a hacking. Duk wani haka da muka sani baya hacking kai tsaye, sai ya tattara bayanai, as much information as possible. Public available bayanai ne, maybe indoor bayanai ne wanda suka shafi passive or active reconnaissance. Okay, sai ya tattara duk wani bayani da yake so game da kamfanin, karfe nawa kamfanin suke budewa, ma'aikata nawa ne, me sunan ma'aikatan, a ina suke, me namban wayan su, me adireshin kamfanin, me email, duk wa'innan bayanan sai ya tattara su. Sannan sai ga duka wannan bayanan da yake da su wanne ne yake da rauni, wanne ne in muka bi ta wannan salo din za mu iya kai ga achieving wani abu, ko kuma okay suna da website, to bari mu gwada kirkiran website irin nasu, sai mu tura musu da phishing email, su danna link zai bude musu link sai su yi login,
suna login abinda suka sa username da password mu kuma mun same shi. So duka wannan attackers suna gabatar da ire-iren waɗannan tactics ɗin. In this task, we aim to acquire the target user's login credentials. Our trap will be a fake TBFC's portal login page, which we attach to the phishing email and send to the target. But a login page itself is not enough. We need to host it and implement some logic to capture the credentials entered by the target. To facilitate your task, we have already set up a script that, when run, will host a fake login page. The phony login page we created will capture all credentials entered into the page. The script is already placed on the attack box at wannan address. Alternatively, if you want to use your own THM VPN connected machine, you can download the script via download task files buttons below. Make sure to keep both files in the same directory. So now, lokuta da dama za mu yi kokarin mu kirkira login page, fake login page na irin kamfanin TBFC. Ma'ana za mu kirkira login page daidai da abin da TBFC portal page in sai ke nuna. So sannan za mu yi attaching din email. A cikin email din za mu rubuta link din wannan fake login page da muka kirkira na cewa daga kaza da kaza ne su login zuwa ga maybe website ɗinsu ko web page ɗinsu. So wannan zai ba mu dama mu tsaya muna saurare wanda zai capturing waɗannan bayanai ɗin. So abinda wannan yake nufi shine sun haɗa mana wani script guda biyu. Na farko shine akwai script, Python script ne ina tunani, wanda za mu yi hosting ɗin login page in kai tsaye. So an kirkira login page in using Python wanda za mu yi hosting ɗin shi. Sannan akwai wato ainihin ina tunanin index.html file ne wanda shi kuma yake nuna design da komai na login page ɗin. So za mu iya samun wannan login page ɗin a cikin wannan location a cikin attack box ɗinmu, wanda kai tsaye zan buɗe terminal mu je zuwa ga wannan location ɗin. So lokacin karatu ya kusa karewa, za mu fara wato ainihin gabatar da practical. So zan ce cd tilde rooms/aoc, sannan mu ce cd day 02. Okay, so yanzu gashi nan muna ganin index.html da kuma server.py. So za su faɗa mana yadda za mu yi, suka ce mu yi executing ɗin. To run the script, use /server.py and it will start listening for any credentials. If the target gets trapped and enter credential, it will show on the same terminal. So za mu iya executing wannan script na Python file ta hanyar amfani da /server.py wanda zai ce muna starting server on. Just kaman kai spawning ɗin Python web server ne wanda na ne a cikin video na baya. Sannan a the same time abin da na tsallake in yi shine suka ce idan kana amfani da virtual machine ne, ma'ana ka yi amfani da OpenVPN, maybe kai connecting via SSH, za ka iya yin wannan ba a cikin wannan attack box ɗin ba, maybe a cikin terminal ɗina. Like inda nake wannan terminal ɗin ta zan iya yi shine zan danna akan download tax file wanda zai mun downloading ɗin zip file ɗin da yake ɗauke da index.html da kuma server.py. So ba za mu yi haka ba because I just want everything ya kasance muna yin shi a cikin attack box ɗin, amma ku sani za ku yi. So ta yadda za ka yi shine kai connecting via SSH. In ka zo kan attack box akwai i ɗin nan ka danna kan shi, zai baka information game da username da password ɗin da za ka yi amfani da shi, maybe through SSH. But for the sake of yan uwa zan yi kokarin SSH user ɗin shine root, za mu ce at IP address ɗin shine 10, gashi nan ina kwafa wannan shine 10.82.136.59, sai dan na enter, and password din zan kofo saboda is random hex numbers. So zan yi control C din shi, sannan wannan zai tambaye ni abinda na manta shine ban kunna VPN file ina ba, forgive me for that. So ina da wani alias da na kira shi da start THM VPN, zai kunna mun track me VPN. So amma kai maybe in kai downloading OpenVPN file ɗinka za ka je inda yake, sai ka rubuta sudo OpenVPN, sai ka rubuta sunan file ɗin VPN ɗin. So kai tsaye ina yi, daga zaran kaga initialization sequence complete, sai ka je ka yi kokari kai connecting via SSH. So zan sake running wannan, zamanin mu danna enter, and kai tsaye yana tambayar mu
are you sure you want to continue connecting? Zamu ce yes. Zai tambaye mu password na ko password din already, then control V sai ce yes, and kai tsaye we are inside the machine. Mun shiga machine din root at IP address din kamar yadda yake bayyana a cikin attack box din magashi na root at wannan IP din. So like in kana bukatan kai haka zaka iya kai tsaye ba tare da wani bata lokaci ba. Sannan domin ka nemo wannan script din zaka ce cd into rooms, sannan AOC Advent of Cyber 2025, sannan aka shiga cd into day 2 day 02. haka kai ls zaga akwai index.html da wato ainihin server.py gasu nan muna gani. So na ga yin full screen haka in ci gaba da abin da ya kamata. So anan misali aka iya cewa ./server.py kai tsaye wannan script din yana yi, amma baya yi saboda ya ce min address is already in use, ma'ana tunda wannan ba machine dina bane, attack box din mu ne already kuma mun riga da mun kunna shi anan, shi yasa ya ce mana port din ana amfani da shi. Alright, so yeah, suka ce the above message indicates that the phishing web application is listening on port 8000. Moreover, the 0.0.0.0 implies that it is bound to all interface. So anan da muke ganin yana cewa http 0.0.0 is up and is starting, ma'ana duk wani interface da yake cikin wannan computer WLAN 0 ne, ethernet cable ne, ko kuma ton 0 ko ma menene na network interface din, wannan script din yana running, yayi hosting akan shi a port 8000, yana sauraron communication. To confirm that the user will see, use Firefox on the attack box and browse to this location. So domin ka tabbatar da haka shine ka je ka bude browser sannan ka je wannan location din. So zamu bude browser a cikin attack box din mu, an zamu kokari mu visiting site din. Okay, so zamu bude sabon tab, mai closing wancan, sannan zamu je http :/guda biyu mu ce 10.82.136. wato ainihin 59 column sai mu sa 8000. So yanzu abin lura shine idan muka sa ido sosai akan terminal din mu zamu ga cewa mun yi running script din amma ba wani abu da ya dawo da shi, right? So ana ɗaya minimizing wannan. So zan sake buɗe browser ɗin, sannan zan danna enter kawai kai tsaye. So in muka danna enter kai tsaye muna ganin login portal na ma'aikatan TBFC. So wannan shine fake login page inda muka kirkira domin mu testing. So domin mu testing zan shigar da suna na misali mu ce cyber, sannan wajen password zamu saka password, wannan testing muke yi kawai, sannan mu danna sign in. Zai tambaye mu do you want to save, zamu ce not now, sannan zamu koma cikin terminal ɗinmu, and kai tsaye muna ganin cewa mun shigar da username, yayi mana capturing wannan username da muka saka, yace username shine cyber, password cyber. So imagine wannan login page da muka kira fake one, wanda kai tsaye an yi hosting din zai capturing username da password aka tura mutum a matsayin email. So haka scammer suke yawanci, kana shigar da wannan bayanan da ka tura shi kenan za su gan shi haka plain, abinda ka rubuta duka za su gan shi plain. So abinda ake so mu yi wa ma'aikatan TBFC kenan. So amma ta yaya za mu yi haka shine za mu gabatar, right? Yes. Okay, so zan danna control sai in danna C wanda zai mun terminating. So abin da nake so in yi nan shine wannan exactly abin da ina so in yi shi locally a cikin machine ina, tunda na kunna OpenVPN kuma mun yi login via SSH. So zan sake danna script din. So amma sai dai yanzu ba za mu amfani da attack box ba, za mu bude sabon tab a cikin browser din mu ne, sai mu je zuwa ga wannan page din, zamu ce http :/, za mu je zuwa ga, goda a ce localhost ne muka ce zuwa ga 8000. I think wannan ya kamata yi, sai dai kafin nan mun tabbatar da cewa wannan is running, right? So zan danna akai, bai je ba amma dai
ya kamata ya je kamar yadda su suka faɗa mana. So bari na kofo IP address ɗin kawai kai tsaye domin mu je zuwa ga Ctrl L, za mu paste ɗin shi a nan kawai, hit enter on that, and kai tsaye ya kawo mu cikin wannan best festival staff login page ɗin. So we can try random things like kamar yadda na yi cyber, wajen password mu sake rubuta maybe my password 123 at maybe no matter how what duk abin da kai ka rubuta a matsayin password duk yawan shi kana danna sign in, zamu koma zamu ga cewa ya mana capturing. Okay, capturing din yace mana kai visiting with the username cyber and the password my password kaza 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 kaza. So suna da abin da ya faru kenan. So baya ga haka zamu koma zuwa ga asalin challenge din mu ci gaba. So I think it's high time kawai da za mu setting and trap din mu ta hanyar amfani da wannan command din ko in ce wannan tool din na set delivery via social engineering toolkit. As our phishing page is ready, we can now prepare and send the phishing email to our target user. Sending it from one personal email is the worst idea. Ideally, the email should appear to be coming from a legitimate looking sender. For example, we can pretend to be somebody the target user trusts or expect to get such an email from them. The more a phishing email appears realistic, the more likely it is for the target user to believe it and get phished. The question is, how can we send a realistic looking email that contains our fake login page? One solution is to use the social engineering toolkit set. It is an open source tool primarily designed by David Kennedy for social engineering attacks. It offers a wide range of features. In particular, it lets you compose and send a phishing email. In the current scenario, we'll use this tool to create and send phishing email to the target user. Let's start creating the phishing email through set tool. Before you use this tool, please remember that it will involve multiple steps, each asking different questions about phishing email you intend to send. So be very patient and follow along the process. To start the tool, type set toolkit into the terminal and it will present you with the menu containing multiple options. At the bottom, you will see set, where you can input your desired option number. For our case, we will select option 1, e.g. in essence, social engineering attacks. If you choose the wrong option at any stage, the option 99 will take you back to the main menu where you can start again. However, if you commit any mistake while writing the phishing email, you will have to press Ctrl C to return to the main menu. The social engineering attacks cover various attacks from spear phishing and mass mailer attacks to wireless access point attacks. So wannan passage ɗin yana da yawa ƙwarai da gaske, amma a takaice abin da yake nufi shine za mu iya crafting ɗin the same ideology tunda muna da script ɗin wanda yake mun kwaikwaya login page na TBFC company. Za mu iya tura email kenan, right, a haɗe da wannan fake login page ɗin. So amma hakan bai zai yiwu ba, ko in ce mafi akasarin phishing attack ana so ne su zo daga legitimate users. Okay, su zo daga asalin spoofed user. Ma'ana kana da aboki kawai sai ya tura maka email kaza kaza, kai ka san cewa abokinka ne, kana da yaƙini email ɗin shi ne bai canza ba. To kaga ko akwai yiwuwan zaka yarda da duk abin da ka gani a cikin email ɗin, especially in kana da ideology na cewa email ba a iya kwaikwayon shi. Ma'ana mutane biyu ba su iya amfani da email kwaya ɗaya ba, sai dai kowanne da nashi, ma'ana sunan baya canzawa. Okay, so abin da suke so mu yana shine akwai wani tool da yake taimakawa wajen crafting din phishing emails. Sannan wannan tool din zai iya ba mu daman mu tura email din a matsayin wanda su kamfanin TBFC suka aminta da shi, suka yarje cewa muna business da wannan company din, don haka in sun turo mana email ba matsala bane, just za mu karanta mu yi abin da suka ce mu yi. So abin da shi wannan paragraph din yake magana kenan akai shine email din da ake so mu tura fake login page a ciki ya kamata ya je daga wani user da su ma'aikatan suka aminta da wannan company din, maybe different
mutum ne ko different company ne maybe wanda suke harƙalla tare. So ta hanyar haka ne za mu iya samun sauƙi wajen su yi abin da muka ce su yi, saboda sun yarda da mu kuma mun yarda da su misali. So, amma ta yaya shi mu yanzu muka gano wannan user ɗin, ko ta yaya za mu gano wannan user ɗin, shine za su ba mu bayani a kai. Sannan suka ce za mu yi amfani da social engineering toolkit ta hanyar amfani da SET. So ina so in ci gaba da gabatar da komai da komai a cikin nan, sai dai wata zuciyan kuma tana cewa in ci gaba a cikin terminal ɗina. So amma whatever the case may be, ko da baka da terminal za ka iya running wannan a cikin attack box ɗinka. Za ka ce set toolkit haka. Ina tunanin muna samun matsala ta nan, so bari mu run ɗin shi a nan. Za mu ce set toolkit, sai mu danna enter. Okay, so da duka alamun ce yana dan yin slow ma, so amma dai bari mu yi amfani da shi saboda na fi son mu yi amfani da shi especially ga wanda ba su da Linux operating system. So bayan ka rubuta SE toolkit zai kawo maka wannan option din. Suka ce sai mu zaɓa 1 wanda shine social engineering attacks da muke so mu yi. So za mu danna 1 sai mu danna enter, and kai tsaye za mu ga cewa yanzu ya zaɓa mana cewa za mu gabatar da social engineering toolkit, social engineering attacks. At the same time a terminal ina na rubuta 1, na ga still yana dan lagging kafin ya dawo da amsa. So bayan mun zaɓi 1 zai kawo mu options mabambanta, sai suka ce choose one will display another menu type of social engineering attack we want to use in our attack. So wannan ya dawo mana da options mabambanta wanda yake nuna waɗansu nau'uka na social engineering, abin da ya shafi spear phishing attack, website attack, infectious media generator, create a payload and listener, mail, mass mail attack, adreno-based attack, wireless access point attack, QR code da sauransu. Duk dai gas na nau'ika iri-iri game da social engineering. So sai suka ce mu zaɓi na 5. So a gurguje dai za mu yi wannan abubuwan based on abubuwan da suka ce za mu zaɓi na 5 wanda shine mass mail attack ɗin nan. Wannan kenan, to shine za mu danna enter. Sannan zai tambaye mu wanne muke so mu yi a cikin mass mailer din. Akwai email attack, single email address, akwai kuma mass mailer. So za mu zaɓi 1 kamar yadda suka ce su ma za mu yi amfani da single email address, ma'ana mutum ɗaya ne muke so mu tura ma. So now that we'll have several questions to answer and various fields to fill out, the first set of questions concern the email address and how the email will be routed and delivered. After each input provided, we can press enter to get to the next question. So send email to, let's begin by targeting factory@warware.thm. So wannan su ne za mu tura ma email ɗin, ma'ana wanda kake so ka tura email. So ma'aikatan su ne za mu tura musu wannan email. Email ɗin kamfanin ne wannan TBFC. So mu rubuta factory@warware, tunda a garin Warware ne in ba ku manta ba, .thm. Za mu danna enter. Sannan sai yake tambayan how to deliver the email. Za ka zaɓi Gmail ne kamar yadda nake gani ya ce use a Gmail account for your mail attack, ko kuma use your own server. Sai suka ce mu zaɓi 2 wanda shine ya tafi zuwa ga your own server kenan. So za mu danna 2 a nan, sai mu je next, danna enter. Sai ce from address, like a nan ne za mu yi spoofing ɗin email ɗin wanda muke so ya je a madadin shi. Ma'ana muna so ma'aikatan TBFC su ga cewa email din ya zo daga wani kamfani da suka yi trusting. So suka ce we know that the guys at the toy factory communicate regularly with Flying There, the shipping company, so that we will use update@flyingthere.thm as the source email address. So a cikin reconnaissance da muka gabatar a matsayin mu na penetration tester, mun gano cewa lallai ma'aikatan ko TBFC suna mu'amala da wani kamfani da ake kira da Flying There, sunan kamfanin kenan. So muna so mu tura email zuwa ga ma'aikatan TBFC a madadin, ko in ce a matsayin kamar email din daga Flying There ne suka turo musu email din. So wajen from address za mu rubuta Flying There ba, updates akwai s@flyingthere.thm. So mun gama wannan. Sannan suka ce from name, let's use the name Flying There. So wannan shine sunan da yake bayyana, amma ce Flying There. Okay, sannan suka ce username,
wannan zamu bar shi blank mu danna enter, password shi ma mu danna blank mu bar shi enter. Sannan suka ce SMTP email server. So wajen SMTP email server suka ce will deliver directly to wannan IP address din shine 10.82.137.201. wannan IP address din attacking machine din mu ne, sorry ba attacking machine din mu ba, I think kaman target machine din mu ne, right? Ina tunanin haka. So target machine din mu ne, IP address din su zamu yi amfani da shi ne mail server din su, zamu paste. Okay, ba zai yi ba, ina ji sai na rubuta. So zamu rubuta IP address din shine 10.82.137. wato ainihin 201 haka, kuma da na enter. Sannan bayan mun shiga da wannan suka ce port number we leave it default wanda shine 25, zamu danna enter kawai. Sannan yana tambaye mu flag this message as high priority, zamu ce no, I think haka suka ce su ma a ciki. Sannan zamu danna enter. Do you want to attach file? Kana so kai attaching wani file, maybe in malware ne, in this case zaka iya attaching malware kenan, right? Malicious file, zamu ce no. Do you want to attach a line file? zamu ce no shi ma, and so abin da yasa nake wa'annan abubuwan da za ku ga a nan gefe duk sun faɗa mi. Sannan finally we pick an email subject to enter the message. So email subject shine suka ce mi amfani da shipping schedule changes. So zamu rubuta wannan email subject, zamu ce shipping schedule changes. Okay, ba mun haka sai mu danna enter. Sai suka ce send email as HTML or plain. In this case sun ce kawai mu hitting enter, which is default. Okay, da ce enter the body of the message, type and capital when finished. So za mu ta rubuta, in ka danna enter zai je next line, ka ci gaba da rubuta, ka danna enter, in ka gama kuma da kuma ya ka rubuta end in capital letter. So kada ku manta yanzu muna kokarin mai crafting din email din mu ne wanda zamu tura kamfanin ma'aikatan kamfanin TBFC don mu tabbatar da sahihancin wato ainihin security din su. So yan uwa kada ku manta da asalin tax din mu anan. Abin da muke koya, muna koyan abubuwa biyu ne anan. Muna koyan yadda ake crafting, yadda haka suke crafting phishing emails, right? Sannan na biyu muna so mu tabbatar da shin waɗancan da aka koya musu ilimin cyber security awareness din sun ɗauki ilimin ko kuma akwai matsala har yanzu. So suka ce send mail as message, muka danna enter the body, suka ce type end so create and type any convincing message, make sure to include the URL a ciki. So sai suka ba mu misali, suka ce misali bayan ka rubuta wannan daya shipping shine asalin from name din SMTP, wannan sun ba mu misali ne wanda duk mun yi wa'annan abubuwan a ƙasa. So ina son mu je zuwa ga asalin body din email din. So su ne suka ce dear elves, farkon email din kenan. Kindly note that there have been significant changes. So zamu yi wannan shi ma. So yanzu misali mu ce dear elves misali, zamu iya danna rubuta comma sai mu danna enter, zai kai mu next line. Sai mu ce kindly note that, ba lallai sai mu rubuta wannan ba, zamu iya rubuta kowane irin email wanda zai sa su yi tunanin like tabbas wannan ana kokarin a canza shipment ne, kayansu da za a kawo musu, right? Kindly note that there have been significant changes to, so za mu kwafa exactly abin da suka rubuta ne, to shipping schedules due to increase kaza kaza. So za mu ce significant changes to the shipping schedules due to increased shipping increase shipping orders
za mu danna enter ya je kai mu next line. Okay, so bayan others za mu je next line, suka ce please confirm the new schedule by visiting this. Za mu ce please confirm the new schedule by visiting I'm ce http:// yanzu zan ba su IP address din attack box din mu kenan, wanda shine na wannan machine din da suka ba mu, wanda terminal din da nake rubuta IP address din ta zamu rubuta, so 10.82. wato 136.59 zamu sa column port 8000, tunda in ba ku manta ba muna running din wannan script na Python file, right? So bana dan bude sabon terminal mu tabbatar da open new tab, za mu tabbatar da cewa mun yi running wannan script din. Zan ce ./server.py, right? So mun ga wani file ya kirkira crate.txt, wannan na baya ne kenan wanda muka yi. So bayan mun yi haka, I think next shine za mu ce best regards flying there. So za mu sa full stop anan, amma ba zai mu sa ba, za mu danna enter, za mu ce best regards, kama za mu ce flying there, haka sai mu rubuta end da capital letter, wanda shine yake nuna mun zo karshen email din mu. Za mu danna enter. So set as finished sending the email, so email din ya riga da ya tafi. So bayan haka za mu danna enter kamar da suka ce, an kai tsaye za mu koma zuwa wajen da script din na yake saurare. So yanzu mun tura musu da phishing email, muna nan muna saurare shin wani a cikin ma'aikatan zai bude email sannan ya danna akan link din nan. In ya danna za mu ga ya saka username da password ko in ce credentials din da ya shigar, za mu gani ana an kai tsaye muna gani username shine admin, sannan password din shine ranked wisdom anthem. Wow, so yanzu mun riga da mun yi phishing din su, mun tura musu email har sun bude. So now the phishing email has been sent to the target. Press return to continue button. It's just the enter button to restart the tool. Open the terminal where our server.py script is running to see if user gets trapped and enter their credentials. Wanda gashi muna gani. So mun sarrafa tunaninsu na cewa ma'aikatan flying there an samu matsala saboda karancin wato ainihin turo muku kaya. So amma muna so mu canza lokacin da zamu turo muku kaya. Domin tabbatar da haka, ga wannan link din ku danna akai domin ku tsara lokutan da kuke so mu turo muku da kaya da sauransu. Na ɗaya ne a takaice just abin da yake nufi. So bayan minti 1 zuwa 2 and observe the terminal for any credentials, mun ga cewa ya dawo mana da wannan credentials din, username admin, password or ranked wisdom anthem. So baya ga haka za mu je zuwa ga amsa tambayoyi. I think mun riga da mun gama wannan room din, mun yi phishing din sun dawo mana da wannan. Suka ce what is the password used to access TBFC's portal? Shine wannan or ranked wisdom anthem. So za mu copy din shi, copy za mu paste, sannan za mu zo nan mu paste din shi wanda shine password din. Sannan suka ce browse to this location from within the attack box. So mu bude browser yanzu, mu je wannan attack box din. Zan bude browser yanzu, sannan mu je wannan IP address din. So ma'ana a 8080 shine fake one wanda muka hada a target din, sai mu ce 10.82.137, right? Mu ce .201, sai mu danna enter, and kai tsaye wannan muna ganin round cube webmail server ne. So suka ce try to access the mailbox of the factory user. So kada ku manta ai email din da muka tura musu shine factory, right? Suka ce mai login a matsayin factory user with this password wanda muka samu or ranked wisdom anthem din nan. Zan yi pasting tun da yana okay, baya cikin clipboard.
na kwafo shi zan saka shi a nan. So wanzu za ka samu matsalan copy and paste sai ka rubuta shi a nan. In ka rubuta shi a nan automatically yanzu yana cikin clipboard ɗinka, sannan za ka iya I think a cikin nan ɗin ne za ka iya kwafo shi, mu ce copy and we can control shift V, shi ma baya yi. So what if me right click, can we paste? Okay, paste yanzu yayi. Za mu ce login, and kai tsaye muna danna wannan za mu ga cewa yanzu kai tsaye muna cikin mail server din nan ta round cube. Okay, so sun ba mu credentials din sai yanzu mun iya shiga. Yanzu in penetration testing ne kake gabatarwa, exactly yanzu ka riga da kai gainin access, ka samu da abin da kake so, sai dai kawai ka rubuta report cewa ma'aikatan nan lallai fa yana buƙatar a canza su ko kuma a ƙara musu ilimi. So ga email ɗin da muka rubuta muka tura musu, wanda shine suka buɗe. Okay, dear Els, kindly know that there has been a significant changes to the shipping schedules kaza kaza kaza. Ga link ɗin nan ku danna best regards, wannan duk mun rubuta shi. So kun ga abin da su suka gani kenan. Okay, so sai ya kasance ɗaya daga cikin ma'aikatan su ya danna ya ba mu credentials ɗin da ya login da su. Wannan link ɗin zai buɗe mishi fake login page wanda muka haɗa. So ban sani ba kun ɗan fahimci idea ɗin anan. So haka zalika akwai wani email a ƙasa wanda shi kuma ya zo daga mata ne. So hi team kaza 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 kaza, na san ba zai wuce da a ce akwai wani flag a cikin nan ba, so it's good za ka iya karantawa su, amma dai mu za mu scrolling har zuwa ƙasa in akwai in akwai flag da mu copy it. So amma kafin nan za mu je zuwa ga tambaya. Bayan mun yi login suka ce if you previously invested an admin password has been reused on the email portal, what is the total number of toys expected for delivery? So za mu nemo total number of expected toys a cikin wannan email ɗin. How can we do that? Dole zai kasance a cikin nan ne da muke ciki. So abin da yasa ban karantawa ban san bidiyon ya dau tsawo sosai, amma just know that you have to read all this just domin ka fahimta. So akwai okay, gashi na a cikin email din, a cikin subject din email din 1,984,000 toys. Za mu rubuta shi ana 198, za mu ce 4000 haka, and answer is correct. Sannan suka ce if you enjoyed today's room feel free to kaza kaza, mu danna check. Muna danna check kai tsaye, I think mun riga da mun kammala wannan room din. So abinda na manta yi bayani akai shine a episode na baya day 1, bayan ka gama haka zaka danna continue, zai dan faɗa maka highlighted abubuwan da ka koya, wanda sai da nayi canceling bidiyon tukunna na lura da haka. Is good a nan ka dan yi summarizing abubuwan da ka koya. A kowane room suna rubuta wannan a ƙarshe bayan ka gama da shi. To duka is good ka karanta wannan, amma because ina yin video ne I don't need to read all this, but I think is good duk ka karanta. So a ƙarshe dai bayan ka gama zaka danna continue. I think duk abin da zaka yi maybe zaka iya sharing a Facebook, Twitter cewa ka gama wannan room din, duka mutane su gani, wanda yake so ya koya gani ko kuma wani abu duka zaka iya yi. Da ƙarshe mu danna continue again and go to Wayville, wanda zai kai mu asalin homepage na Advent of Cyber 2025. So at the same time is good duk room din da ka gama, misali yanzu da ya kawo mana za mu koma room din da muka gama wanda shine phishing din nan, kai terminating din wannan abubuwan attack machine da kuma target machine, saboda bayan ka gama automatically suna nan suna running. So is good ka zo nan ka danna akan terminate duka su biyun. Okay, ka yi terminating ɗinsu. So amita na terminate, saboda in baka yi haka ba bayan da za ka ci gaba da next room har sai ka yi terminating ɗinsu sun tabbatar da cewa ka gama. So that is it guys. Wannan shine
phishing a takaice. Ina fata kun koya wani sabon abu dangane game da yadda threat actors suke amfani da phishing email ko kuma suke kirkiran phishing attack, phishing su gabatar da attack ɗinsu ko campaign ɗinsu ga wanda suke so su wato ainihin sata bayanan shi ko su sace account ɗin shi ko kuɗi ko wani abu makamancin haka. So da fatan mun koya one or two things, amma a takaice abin da room ɗin yake magana a kai gaba ɗaya in zan takaita shi ne phishing attack. Okay, mun kirkira phishing email a matsayin wani kamfani da ake kira da flying daya. Muka tura ma asalin factory@wayville.thm wanda shine kamfanin TBFC. Abin da ya sa muka tura musu ma'aikatan aka ɗauke mu haya mai testing ɗin capabilities ɗinsu. Shin sun koya abin da aka ce su koya dangane game da wannan cyber security training ɗin da aka gabatar musu? Okay, so yanzu ya nuna mana cewa lallai ba su koya ba, tunda har da muka tura email ɗin, phishing email ɗin, muka saka link ɗin da muka ce su danna su yi scheduling lokacin da za a turo musu kayansu. Har ya kai ga ɗaya daga cikinsu ya rubuta username admin sannan ya saka password ɗin shi, muka yi capturing wannan password ɗin. Hakan ya tabbatar mana cewa lallai suna buƙatar a ƙara musu ilimin cyber security. Awareness ɗin nan bai ishe su ba. Wannan shine za mu rubuta a matsayin report. Inda a ce misali penetration testing ne wannan, har duk wa'in abubuwan da suka faru ya kai ga faruwa a zahiri. So shi mu kenan penetration tester ɗin da aka ɗauke mu mai hacking ɗin kamfani ɗin ko ma'aikatan kamfani, za mu rubuta cewa lallai akwai sauran ilimi da ake bukata a bawa ma'aikatan nan, in kuma ba za a iya maybe a canza su. Shine kawai, in dai ana son kamfani ya kasance yana da tsaro, a ƙara masu ilimi su gane cewa kowane link za su danna ba a cikin email, ko da sun aminta da kamfanin da suke mu'amala da shi ya turo musu da shi, ko kuma wani abokin da suke mu'amala da shi ya turo musu da shi. Sannan wani abu da zaka koya kai a matsayinka na individual, a matsayinka na wanda yake kan intanet, shine ko da abokinka din ne tura maka da sako, is good ka kira a waya ka tabbatar shi din ne. Sannan idan shi din ne, shi da kanshi yana da ilimin abin da ya tura maka, ya san me ya turo maka, link din da ya ce ka danna ya san ko na me. Okay, so duka wannan abu ne wanda zaka dinga bincikawa, ba a jin kunya, ba a jin tsoro. Sai dai most of the time attackers suna amfani da abubuwa guda hudu ne ko in ce uku domin su cimma. Na farko za su sa cewa cikin gaggawa ake so kai wannan abin. So kaga da abin da aka ce na gaggawa ne, hakan zai sa ba za ka yi wani tunani sosai a ciki ba. Sannan abu na biyu shine suna saka wato ainihin authority, kamar a ce ai in baka yi ba akwai matsala fa. Kamar banki, yanzu a ce banki yanzu account ɗinka yana matsala kaza. So za ka yi, right? Ko kuma a ce maka wani abu wanda zai wato ainihin tausasa tunaninka, hakan zai saka ka bayar da wannan abu, ko ka kosa kai ma kai ka samu wannan garaɓasa. So wannan kenan guys. So with that being said, I think insha Allah duka anan zan kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan mun yi wani kuskure ko wani abu da kuke so ku faɗa dangane game da bidiyon, za ku iya barin shi a cikin comment section ɗin bidiyon, ko kuma a cikin social networking handles ɗinmu wanda muke bari a cikin description. Kai tsaye za ku iya muna magana na cewa mun yi kuskure a waje kaza, ko kuma waje kaza mu gyara, ko kuma bidiyon ya yi tsawo. Duk wani ƙorafi da ku yi, ya welcome to do that. Insha Allah muna amsawa. Sannan zan ce za mu haɗu da ku a cikin day 3 na wannan event, wanda shi ma insha Allah zai zo ba da daɗewa ba. So da wannan zan ce aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.